Now, be now, no, to pray for one another. Thank you kay ni Ana, no? Ginakalis ko na present siya ni Pastor Billy, kawan niyang wife. Also sa ato pong igsoon, si Brother Jan, friend ni Ma'am Lorna, Brother Jan. May contact siya kami mo. Praise God ni Ana, itong mga regular attendees ko, kay Jen. Galego ng Diyos. Ihakan gitugutan na po nyo na maka-join din ka na mo. Also sa akong igagaw kay Makmak. Los, praise God sa tanan. Ako ngayon si Brother John para sa tumakauban sa gawas. Tinatamag langit, ako ning sugdan, no? May pupunta sa itong mga missions, no? Missions diha sa Naval, sa Pasig, sa Kapiil, and also sa tuwang Mati mission. Kung nakabantay mo na itong isa ka mission pastor din, Pastor Jason Ayan, palakpakan na itong ginolo kay sayang safe na pag-abot rin, no? Huwag ito mga ampuon niya, ang safe na pagbalik dito sa Mati, no? Salamat kay ni Ana. Isa may wala na kapamahaw rin. Kapamahaw, wala ko na mahaw. Hindi na lang ginuno, isabay na lang ito na spariento kay dinatamag langan at tunisugdan, no? Ako ang iyon ang tanan sa pagpalito, katong katahan itong fellowship song. Wonderful people. At palakpakan na itong buhing Diyos. Kaya ako ginamit ko na rin sa paglingkod before we continue sa tuwang singing. Ako sa i-prepare no, ang itong mga masigasig. Psalms 139 verses 23 to 24 says, Search me, O God, you know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Ang nagsulat ni ini si David, ibig na mudagan siya palayo sa Diyos, nagpadoon siya. Kung siya ginon, search in me, O God. Tungod kay, kung sarap ko lang, ang sa itong ihayat diha sa Diyos, ihakin ni limpiyuhan. Mga igsoon, while singing ang ito ang confession song today, ato pong ubanan ang sa pag-admit na kinahanglan nato mahiguan. We cannot cleanse ourselves, mga igsoon. We don't have the ability na limpiyuhan at mga kasikasi.
Mahinuan lang ni mga igsoon kung ato kini ihayag diha sa Dios. Importante gid kayo nga before we continue sa itong panibahon, our hearts be made clean. Aron mahimong madawaton ang atong panibahon today, ang atong pag-aawit, ang atong pagpaminaw, ang atong mga pag-ampo. Aron din mahimong kawang ang atong panibahon. Next one. Let's bow down our heads next one. Let's confess. Kung tanan natong kalapasan, bisa na nabuhat ko sa atong isugid diha na diha. Tungod kay atong buhing Diyos na mo'y nakita. Atong matay, itong nagbuhat ang sala. Siya rapod ang Diyos na mo'y nag-invite din nato. Kung naikahon na mapasayin, umulimpyo ka nato. Let us pray. Labing gamhanan nga Dios, among ginaduol ang imong trono karon
which is the throne of grace. Diya sa imong balaan ng trono, O God. Uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Among ginaila, O Diyos, na daghang mga panahon kami nakasala diha kanimo. Daghang mga panahon, O Diyos, na wala ikaw nalipay sa among kinabuhi, sa among pagkinabuhi. Apan, O Diyos, among mga pag-ampo karon samtang kami nagpaduol mga painugsanon diha sa imong trono sa grasya. Pasaylua kami, O Diyos, sa tanan namong mga kasalanan. Amo kining gina-confess diha sa imong atubangan, O Diyos. Pasaylua kami, O God. Ang imong mga pulong nagasulti man in 1 John 1:9. If we confess our sins, you are faithful to cleanse us and to forgive us. So Lord, mainungdan nga kami sugid ni ini karon diha sa imong atubangan. Tabangan nimo sa kanunay ang matag ko sa kanamo, O Diyos. Sa mga panahon na wala namo nahimo, O Diyos, ang tinibuok o ang tibuok kapag higugma diha kanimo to love you with all our hearts. Kana Lord, among ginapangayuan kana pasay ko diha. Ang tanan namong mga imong mga kalapas. Salamat, O Diyos, among ning itugyan diha kanimo karon sa among pagpadayon sa pagsimba. Mahimo kami nga takos. Ang among pagsimba, O Diyos, dili mahimong kalihukan lamang sa dinhiniini nga dami. Apan, O Diyos, tinguhan namo nga kini nga pagsimba karon ikaw ang mag-glorify. Ang imong ngalan, O Diyos, mo ay mabayaw, mapasidunggan, O God. Sa tanan namong pagahimuon karon, mga pag-awit man, pag-ampo, pagpaminaw sa imong mga pulong, tanang mga kalihukan, O Diyos, na kini mahimong makahimaya. Salamat, O God, O gamay ikaw ang ginapasidunggan, ginapasalamatan, O Diyos, sa kapasayluan, sa kasalanan, sa imo, O Diyos, na pagsulog ka namin sa pagkamakarong ni Ginoong Jesus. Glory and honor belongs to you alone. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you for that beautiful prayer. Ang ginamit na sa pagtindog, Romans 8:34 says, who is he that condemned? It is Christ that died, yea rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Si Jesus, bugtungan na sa Diyos. He died for our sins, tungod kaniya ang kamatayon. Pilit na kita silutan pa. Kung siya gibanaw, ni kaya sa langit, ato ang karon si Jesus, at the right hand of the Father, intercessing, pataliwala ka na ako, o kanino mga isoon. Amen ba? Amen niya, anak. For from the cross to the throne, si Jesus wala nagpabilin sa lugnanan. Amen. Saka sa langit, magdinaugod kayo. They are blessed ni Ana, Ginoo. Salamat, O Diyos, sa kanunay hindi mo pagpataliwala sa mata ko sa kanamo. Let's sing our praises and gratitude for the cross, for the salvation, for the resurrection. And so let us sing. Revive us again. Praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen.
Palakpakan at buhing Diyos. Lamentations 3:22-23. It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Sulat ni Propeta Jeremias. Grabe ang kalisod ni iyang ginagian. Pagluyo sa kalisod, siya ang dineclare, great is Thy faithfulness. Amen ba mga isod? Amen. Kung saan ang galing imong ginagian ka mga isod, do not forget that you are walking with God. Ang atong Diyos is perfect. And because He is perfect, He will never fail. Let's sing this song. It is so our comfort mga isod. Ito mo ang Diyos that is faithful kagahapon is still faithful today, and He will be forever faithful. Amen ba mga isod? Let us sing this song. Great is Thy faithfulness. Changes not thy compassion, Savior, now.
great faithfulness. As we, Heavenly Father, see our kids grow, we see your faithfulness sa ilang kinabuhi. As we see our marriage grow and stand still in spite of the storms, we see your faithfulness. As we see how far we have reached this far, how far we have come, think about past, how hard it was, and as we think now sa mga na-accomplish na achieve namin, Lord, and where you have brought us, and how far we have come. We see your faithfulness. The maturity, the growth, though very slow, pero na realizations, enlightenment, knowledge, wisdom, among now, gain all throughout these years, Father, may line na mo nakita about your faithfulness towards us. Ang imuhang pagpili sa mua before the world began, and how we are so amazed na what you nag-change in plano na inuming luwas lang someday. Considering the past that we had, how dark it was, how worldly we were, how corrupt and wicked we were, but you have never changed. You never changed. Bakit ka, Lord God, nag-change in your mind na someday, inuming luwas lang o baguhon. Your purpose na stand here, huwag yung makapag-change sa iyong mind, even our past life. Wala ito nakapag-change sa iyong mind na someday, makailang ka Jesus. Lord, that is because you are faithful sa iyong promises, sa iyong purpose para sa iyong kinabuhi. Ano mo ang pag-sacrifice sa buhay? Ano mo ang allow sa amuha to go through the testings and trials and temptations, to grow our faith, to grow our patience, to build our character. You never fail to do that. Lord, that is because you're faithful sa iyong mga promises, sa iyong mga kinabuhat, sa iyong kinabuhi. Hindi ka muundan, Lord God, sa pag-accomplish yung purpose sa iyong kinabuhi. Though yung mga purposes mo, Heavenly Father, we have to go through tough times, difficult na mga circumstances. So be it. If it glorifies your name, and if it is for our good, Heavenly Father, we submit to you. Lord, we submit to you your perfect plan for our lives. Salamat kayo, O God. Great is your faithfulness. Time flies so fast. Kids, they grow so fast. We age so fast. We see friends pass away. Fade. And we thank you, Heavenly Father. Life is short indeed, but you have never failed to show how faithful you are. Sa buha kami naman ang daily faithful. Yet you have never stopped loving us, showing to us that though our sins abounds more, but your grace abounds much more than our sins. We thank you, Heavenly Father, for your love that is deeper than the ocean, your mercy that is always new every morning, and your faithfulness that's always been great, always, and it will be forever. Thank you, Lord, for that. We pray, Heavenly Father, now as we continue with the service that we offer to you, take every part of this, O God, and take great delight in the praises of your people. All that we do today, Father, may bring you great glory and honor. And take this also to build your people up, to edify your people, to strengthen your people, to bless your people. Every part of the service, and every person who is here, how a great encouragement they are to all of us just to see them, Lord God, today in your house.
Thank you, Father, for being so good to us last week. What a week it was. Thank you, Father, sa inyong kamot na nagalihog yun sa among kinabuhi. Kung sa inyong pagkabuhating pag yun this week, next week, until na inyong kuhan, Father, and that you bring us home again. Earth is not our home. Heaven is our home. Looking forward to that day when we will see Jesus face to face. So, Father, when we are still here, because napaka-purpose ang kinabuhi, and sigurado gid, Lord, ang purpose ana is na every day that people will see your glory through us. Your name will be glorified through us. That you make us more like Christ every day, Father. That is the reason anong napamili niya. Because life is all about you. It's not about us. Father, Lord God, I pray for all these things. Thank you so much for your great faithfulness toward us. This I pray in Jesus' name. Amen. Ang ko ng tanan. Amen. Get your handouts para sa tuwang mensahe. Narata sa part 2 sa tuwang topic regarding dealing with church problems. We are now on the third problem. Mention ni Paul sa iyang episode to the Corinthian church. 1 Corinthians chapter 7. Maraga gamay lang maraga guidance or kining announcement or reminder. Number 1, di ko sure ang kids room, whoever, kasi ang teacher sa mga kids karon, ang atong aircon sa kids room, dili naga-function. So, I don't know, okay lang gapon dito mo magklase or dito ba mo sa terrace magklase. It's up to you. Basta ang aircon sa kids room, tanawunon pa no, i-check up pa na. Kay nagabuga siya hangin per dili bugnaw. Ang mga ginana, nagabugag hangin per dili bugnaw ang hangin. No? Init. Karon pa ako kitang aircon nga init ang ginabuga. So, I don't know, bago lang ito nalimpyo, pero I don't know, something is, so more kailangan siya tanawan pa sa electrician. Number 2, dagan pa man tag mga bakanting at chairs, whoever is at the back, if you could just guide katong mga moabot nga, make sure nga kanang agianan din ha is vacant, is empty para smooth ang gawas ug sulod no sa mga tao. So kung namay mo abutay puno ng mga bangko diya, dagan patag mga bakante dinhi. Okay, so kisa may si Doc naman, si Doc Jam din ha, si David, si Jaira, maybe you could guide them no. Nga kung namay June Alsula naman dito, palihog na lang, pakigay na lang sila. No, nga dili butangan diya o bangko para smooth ang gawas ug sulod no sa kisa may muagi diya. Kay daghan pa ta bakante dinhi, no? Okay, and then nato ikatulong nga naisip na ko nga isulti handouts, correct, handouts. Na mo yung mga handouts ta? Tatanan gyud dapat na handouts. Daw kay tabang handouts. Badras na pabatay mga handouts. Naurot na hatag na tanan. What do you mean? Napa? Okay. Naay mga walay handouts, palihog ko, taas ka mo katong mga walay handouts. Okay, please. Udon ginato na ato ginang ipanghatag, wag dapat mahibilin. Diyan naga-feedback ang monitor palihog ko. Okay na pa, dagan pa kayo. Okay, hurot na, wala na. Wala na handouts, tanan na handouts. Okay, sayang po no, hindi na ito na mahatag sa inyo ha. Badras, ikaw man ginagahimo ni atong handouts, kung imong kintaon, kada handout, how much? 60 pesos ang isa ka handout. How much? How much ang isa ka handout? Kung piso lang na siya? Ang imong pang labor. Mahal ang bayad sa mga kwanron, kini mga graphic artist. 15,000. 15 pesos, apil ang labor, materials, ink. Ang talent. Kada kayong mga electrician, mga engineer, kada mga kining kabul mo sa atong ginabayad sa ilang knowledge actually.
We pay for their knowledge. Di basta-basta nga knowledge niya nga ilang na accumulate sa ilang pag-eskwela. 4 years, 5 years, 6 years. That's why mahalang ilang rate because we are paying for their knowledge. And so, so 15 pesos kada handout. Ang isa, right? So, we really would like to give this to everyone, no? Nga manggawas ta nga way mahibili nga handouts. So, dala na ninyo, namoy ballpen, namoy pencil, no? Dala, gamita, and then, kini ato mga ritaw, na mo handout, CK, Stephen, wala mo nahutan na, sige, we produce what, 70 handouts lang, 70 lang. Maybe we can maybe produce 80 siguro, no? Next time, but, more or less 80 to 90 siguro, no? Di magud matag na ang attendance ko nato every Sunday, no? So siguro para safe 8. Bala na masobra kaysa nga makulang, no? Sige. 80 siguro next Sunday. Sige, so let's now go to our message, and if you notice, ang title sa tuang message is dealing with church problems na nata sa ikatulong nga problem nga na-encounter, na-experience sa church sa Corinth, and that is confusion. Confusion on what? Confusion on singleness and marriage. So far, we have studied 3 problems nga na-experience ng church ng Corinth. Puro siya nag-end sa Sean. For example, the first problem was division. Yang second nga problema is fornication. Chapter 5 to 6. Na ikatulong nga problema, kining confusion. Confusion. So, puro Sean. And I hope na Sean lang gihapon ang ikaupat na problema. Kaya ang next problem is naa sa chapter 8. Chapter 8. You know what, nag-grow, I can speak to myself, no, nag-grow yun ko sa pagtun, sa pulong sa Ginoo, for the purpose of preparing this for sermon, no, for preaching, for feeding now God's people. Chapter 8 is something else na po. It is the worshiping of idols. So dili gyud wala pa gid nakalingkawas ang mga Christian sa Corinth sa ilahang culture. Kaya isa sa mga culture nila is kining idol worship. Idol worship. Anya, masking Christian na sila, mabalik lang gihapon to nila itong ilahang old nga life. Although nag-ingon na si Paul sa 2 Corinthians 5:17, na whoever is in Christ, new creation na gyud sila. Feedback, please. Feedback. New creation na gyud sila. Pero lagi, kinapa mangguding old nature nato, the old creation nga nakurap sa sala. Mo tong mo na magbalik-balik usay, balik-balik usay mo na nga anton na kanang wala na control, wala na address, nahimong problema siya sa church. Kay nagha po yung mga membro nga nagasimbag mga idols. Nagasimba sa ilang mga gods and goddesses katong pagan pa sila. Kisay makaremember sa akong gisulti last Sunday. Kisa itong goddess nga na-temple sa Corinth City, niya nagasimba sila dito, niya isa sa ilang mga kanang ginabuhat sa ilang pagsimba ani nga goddess is sexual activity, no? Si Venus sa mga Romans, pero sa mga Greeks gitawag siya si Aphrodite or Aphrodite, goddess of love and beauty. Ginasimba gihapon nila si Aphrodite or si Venus, kasing Christians na. Muna nga si Apostle Paul, o sa itong tambal ngayong ginainom ganit para mubabay ang blood pressure. Losartan, parehas may ginainom ni Apostle Paul. Wala ko kabulong pila ka milligrams, kaya ako 100 milligrams man ako ang ginainom. Kami duha ni Mrs. Napabay 150 milligrams ma. Magmuna nung pinakataas, no? Nga ako. Ma-high blood, you see. Nga, Christians naman unta mo, nganong man ginabalik pa man ninyo ang inyong culture katong from which you were saved. You were already saved from this. Your old way of life.
You're already a new creation. You're no longer the old you. You're already the new you. Mo na ang culture, mo na ang danger sa culture kay since birth, mo na imong nadakan eh. Lisod na i-uproot, lisod na tanggalon. It doesn't happen in just one day. That's why ang sanctification is process. Kaya di na basta-basta matanggal. Pero ang purpose of sanctification is to purify you, to mature you. Nga ang pull sa kultura ni mo before, magahilay siya ka less powerful. O niya, ang Christ-likeness, ang power sa Word of God, mo'y mahimong more powerful, more dominant, no, sa imuhang kinabuhi. And so, that would be the next problem nga itong studyhan next time. Pero sa pagkaroon, napata sa ikatulungasyon, which is confusion regarding the issue on singleness and marriage. Now, paspason lang na po ning mga kining review lang tungod kay nga tuwag yung main gyud or core nato is kining yung ikatulo kining instructions to the married, if you notice the handout. Okay, so unsa gyud ang source sa ilang confusion? So if you recall, there were two. Katong asceticism, which is actually extremely conservative, write that down, is an extremely conservative ideology nga to the point nga katong mga nagatudlo aning asceticism nga nakasulod sa Church sa Corinth nag-ingon nga tanang sexual activity is what? It is sinful or sin. All sexual activity is sin. Na ikaduha nga the only thing that is good or moral kanang singleness. Both are not correct. Muna nga gi-counter na ni Paul sa 1 Corinthians chapter 7 kay ang mga members sa Corinth nangalibog na usa magitinod. Minyo baya mi sa ato pa nakasala mi ani di ay kay husband and wife mo ginang buhaton sa husband ug wife. Sa ato pa nakasala di mi ana kumutukas asceticism. Mabother gyud ka magol gyud ka. Labi na kung minyo ka kay para sila singleness is the only thing that is good. Na tanang sexual activity is sin, which is not true, of course. No, gi-counter ni Paul. Nya ikaduha, ang nagakos sa ilang confusion, ang ilang culture, which is extremely loose rapod. So underline that word loose, no? Underline ang word na loose. So you have these two extremes, o niya ang mga Christians sa Corinth na sa tunga, naipit sa tunga. So here's a group of people, mga philosophers, mga stoics o mga cynics na nagtudlo, sala ang tanang sexual activity, sexual nga activity, and so therefore dapat single gid tanan. Kay the more ninyo gina-suppress inyong sarili from sexual urge o pleasure, the more nga close mo sa Ginoo sa supreme being. Mo na ang ilang gina-teach, no? Sexual activity should therefore be severely controlled, minimized, or completely renounced. Kaya para sa laha, it is a powerful spiritual discipline. A spiritual discipline kung you deny yourself of any sexual desire, even if you are married already. Ang purpose ani nila, kini mga nagtudlog asceticism is to avoid destruction from the world in order to achieve a higher connection or communion with the divine being. So ang ilang measurement of intimacy with a supreme being, with a divine, with a creator, is to abstain from all activities which is sexual in nature, even if that is done between a husband and a wife. Of course, no question nga, other than that, puros naman na sa immoral, before marriage, outside marriage, these are all immoral nga sexual nga mga activities. The only acceptable, holy and sacred, good and right sexual relationship is between you and your spouse. That's it. For the other hand, and then only celibacy is good, matod pa nila. Okay? And then the other hand is katong culture, the influence of culture nga opposite ra pud kaayo og kanang ginatudlo, and that is walay regulation, walay limitation, walay standard,
it's loose. Anything goes. O sa imong gusto, it's okay. That's why, if you remember, fornication is rampant in Corinth, accepted, and in fact, connected siya sa religious worship, the worship of their goddess of beauty and love, whose name is Aphrodite or Venus sa mga Romans. Remember, if you recall, nga mga husbands are permitted to have mistresses for pleasure, pero ang mga wives are not allowed to have their, of course, hindi magipwede, but they are expected to be faithful. Ang mga women o children, if you recall, walay rights at all. Only the husband or the father have rights. Divorce was easy during the time of Paul. Only men have absolute authority to give or not to give his child into marriage. Siya po ang magpili kinsa po ang minyuan or pakaslan sa iyang anak. Ang papa or husband na po ang magbut kung magminyo bagid ang iyang anak, kung magminyo man siya na po ang magbut kung kinsa. O walay mahimo ang anak, even ang asawa, kung ang husband o ang father mingon, di you ka magminyo hantud ka mamatay. That is the nature of the authority of the husband or the father. Ang tawag na nila sa una, patria potestas. No? Patria meaning father, potestas meaning authority. Absolute authority of the father. And of course, kanang living with someone who is not your spouse, no, kini kita nga sexual relationships without legal marriage, like cohabitation, that's another word for living, concubinage, and then prostitution were common sa time ni Paul and fully accepted by the society. So you see here a culture nga muklas sa Kristyanismo. Muklas sa ilahang mga beliefs o sa ilang faith. No wonder, kanunay magbadlong si Paul ani nga church because against the world, ang kahimtang, against the world, ang sitwasyon nila, di palibutan sila, mga tao, na dili parehas nila o panguna-una. Napila lang sila ka mga Christian sa Corinth compared to all the pagans nga nagpuyo sa Corinth. Ang Corinth baya is a melting pot of different cultures. It's a commercial hub. Commercial Davao City nga tanang mga tribo sa Mindanao nag-abot din na, nagpuyo din na, like mga culture, like mga religion, like mga ways. Ang syudad baya, if you notice, the more siya mag-progress materially, the more musaka ang material progress ng isang city, inanapod kapaspas musaka ang immorality sa city. There's always a price to pay. There's always a cost. Kung may kag prosperity, material prosperity, there's always a cost. Dili pwede nga walay cost. The city should be ready to pay the price kung gusto siya mag-progress materially. There's nothing wrong with material prosperity. Ang hadlok lang is ang iyang byproduct. Kay pag musaka gani ang syudad materially, musaka po ang immorality, ang crime. Ang crime, mga offenses, corruption, immorality, and wickedness, musabay yun na. And so you see, there's a danger with material prosperity. There's a danger with material prosperity because makaisip naman ang tao, I don't need God after all. Oh, nag-prosper man gani ko. Prosper ang gani ko, so I don't need God. Wa siya kabalo, nga gikan na po sa Ginoo ang iyang prosperity. Gikan na po sa Ginoo ang success. Gikan na po sa Ginoo ang achievements or accomplishments. How do I know that? Because iyang very life comes from God. Ang pagbata nato kada buntag comes from God. Psalms chapter 5. Don't you know that? Nga mismo atong pagmata every morning, it takes the power of God to make it happen. And then we take that for granted because we think we think na kanang normal lang na siya, I mean natural lang na siya, kanang mao na manggid na no. Na may ginagay mga tao nga nangamatay silang tulog. Na varsity sa Holy Cross sa una, may kay nga player, siya ang star player sa varsity sa Holy Cross sa una. Namatay sa iyang tulog. Kasi mag-expect na mamatay siya sa tulog. Kondisyon ang lawas. Basketball player, sige practice, dagang mga bawal, dili, walay bisyo, kay bawal man na sa pagiging varsity.
Nagsulay-sulay po ko kanang audition sa varsity. Amo usay nasulod sa kong nahuna. Isa ka minuto, gipagawas dahil ko sa scrimmage kay kulang sa height. Kinalagay makalimot kasi yung limitations, no? And so, that was the problem. You have asceticism on the left side, you have the culture on the right side. No wonder ang mga Christians sa Corinth, gibumbahan yung maayo sa mga dautan o ungodly nga mga influence. O nakaapekto na sa ilang perspective about singleness and marriage. And so we've learned sa instruction ni Paul sa mga unmarried o sa mga widows. We will not go through that anymore. Kay mo na to ang gibuhat last Sunday. And that's in verses 1, 2, and then in verses 7 to 9. And then we ended up last Sunday mahitungod sa instructions ni Paul to the engaged, sa mga na-betrothed. Remember, lahi ang idea nila sa engagement sa unang panahon o sa engagement nato today. And so that's covered in verses 25 to 38. Now, you say, Pastor, maray kag naglaktaw-laktaw. Wala ka lagi ni mo gisubay ang sequence sa the way the Apostle Paul presented, no, as the chapter. Nganong laktaw-laktaw man, verse 1 to 9 ang sa mga unmarried widows, na indiretso din ka sa verses 25 to 38. Well, because ang akong gisunod is ang sequence sa edad, no, sa status sa kinabuhi. Magsugod mo gina sa single, sa mga unmarried. So gisabay na lang po ng mga widows. And after anong saman, engagement, right? So muna nga second point ako ang engagement, instructions to the engaged. Now after kag-engage unsa man, marriage. Manang ikatuloy is instruction of Paul to the married, which is found in verses 3 to 5 and jump sa verses 10 to 11. This is where we will kanang maigsoon discuss and study regarding Paul's instruction as inspired by the Holy Spirit sa mga married nga mga Christians nga naa dito sa Corinth Missionary Baptist Church. Sa masutin ni mga Pastor Jason, okay ba? Corinth Missionary Baptist Church. Yeah, bahala na nayuban di malipay ana. Basta ako nalipay ko, no, nagsulti ko ana. Just two things about this one. Kay mao man pud ang presentation ni Apostle Paul number 1. O sa instruction ni Apostle Paul sa mga married, let us read first the basis for this message, and that would be in verses 3 to 5. And we'll jump from verses 10 to 11. Let me read. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. Verse 4. The wife has not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband has not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. In verses 10 to 11, and unto the married I command, yet that I, but the Lord, let not the wife depart from her husband, but and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. Let me say this, and I would admit this. Now, one of the things nga lisod iwali is about this, about marriage. Because my marriage is far from perfect. Me being a husband, far from perfect. I have a lot of faults. I have a lot of faults, a lot of regrets sa kinabuhi, being a husband or a father. And so, whatever it is that I will say today is not because it's not that I'm able to say this not because I'm better than you, but because mo man ang gisulti sa pulong sa Ginoo. And if you really would like to know if tama akong ginasulti, tinod akong ginasulti, just ask my wife and my kids. There are mga things that I did before, that I said before. I wish I didn't say. I didn't do it. If I wish I could just turn back the time and the clock and undo what I did before. How I wish. Sama ang pagiging husband o father is a learning experience as you go along. You are
physical intimacy is an obligation that we owe to each other, which is an expression of kindness, goodwill, and affection between spouses. Kaya mo man ang meaning sa Jew, benevolence. Jew meaning obligation, benevolence means physical intimacy, na merong kindness, affection, tenderness, and goodwill. Nganong gisulti ni Paul para ma-counter niya katong false teaching ng mga philosophers na nagtulog asceticism na even ang sexual activity sa husband and wife is sinful. So gisulti na ni Paul to counter that false teaching para ma-avoid ang pag-impose of false guilt sa mga faithful husbands o sa mga faithful wives. Now, sa may reason nga nung dili daw nato, karabang dili daw nato i-defraud, kaya mo man ang meaning sa word defraud, kaya nang i-deprive nato ang ato ang spouse sa ilang katungod o sa atong obligasyon for physical or sexual intimacy. Mo nang gisulti sa verse 4-5, tungod kay ang imong husband or imong wife naa siya'y katungod sa imong body. O ikaw, wala kay exclusive right to withhold your body from your spouse. For the purpose of sexual intimacy, physical intimacy, nor you have the right to use your body with someone else who is not your spouse. And then second, pag di man po natin abuhaton, Satan will take advantage of your lack of self-control and will tempt you to commit fornication. What ang sulti sa verse 4, the wife has not power over her own body, but the husband, and likewise also the husband has not power over his own body, but the wife. Verse 5, defraud. Kanang word na defraud, di ka na sa Greek word apostereo, which means to rob, to deprive, to steal someone of what belongs to him or her rightfully. That's what it means by defraud. Defraud cannot one the other, except it be with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer. And this is the second reason. And come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. With your wife, you deprive your husband of his right to sexual intimacy with you. The danger there, kung imo nang ginakulong, Satan will take advantage of that and he will tempt your husband to commit fornication with someone else. Because your husband, wala siya self-control. Manang meaning sa word incontinency, kulang og self-control. See that? It's a biological need. It's part of God's creation. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. It's a gift from God, but you have to use this in the right way with the right person. The only exemption, number 4, the only exemption, aning instruction ni Paul, which is to render unto your spouse due benevolence, the only exemption is, kung nagkasinabot mo nga mag-unsa, nga mag-fasting o mag-ampo. But even that, dapat dili ninyo dugay-dugay. Only for a time. Only for a short time. And dapat na ay agreement sa matag usa. That's why you have the word there in verse 5, consent for a time. So kung for example, yung spouse, manguhit nimo, ano dahil ka na? Kay mag-pray ko. Mauba. Yadit ko natulong sa nawong ba? Anak ko siya, anak siya. Ayaw sa kay mag-pray ko. And then pag umar sa prayer, magulat ka, kay mag-fasting ako. This is Bible.
Pero dapat nag-agree mong duha. Sabot mo. Hani, wala, unyang gabi, mag-fasting ko ha, prayer. Okay na ba? Okay na. Consent for a time. That's the only exemption. Unsa ang foundational reason for this? Because you have no longer right over your own body. Your spouse had the right of your body. And then second instruction ni Paul is this. Sa mga married wife, let not the wife, write this down, depart from her husband. And let not the husband, write this down, put away his wife. One sa verses 10 to 11. And unto the married I command ye, not I but the Lord. Let not the wife depart from her husband, but that if she depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. Kung ato niyang i-dissect the verse Megson, this is what it means. Kanang word na depart, that is specific and unique only to the wife. Why? It's a cultural thing. The meaning of the word depart means from the Greek word chorizo, which means to separate, divide, or place room between. That's what it means for the word depart. Culturally, kanang word na depart is applicable to the wife only. Nga naman, remember the absolute authority of the husband over his wife, katong Patria Potestas, the husband own or control the household and his wife. And in Korean culture, if a wife is no longer interested sa iyang marriage, the wife can initiate a divorce by physically leaving her husband or leaving the home. It's not even her home because it's the home of her husband. Kaya ang wife o ang mother o ang mga anak walay katungod sa pamilya, sa balay. Remember, ang culture sa mga Corinth, sa'yo na kayo mag-divorce. Pero sa Kristyanismo, sa teaching sa Ginoo, hindi ka basta-basta mag-divorce. I'll show you the reason why later. And so, muna nga, depart. Pero sa husband, ang gamit na word, put away. Put away, verse 10, comes from the Greek verb, aphiemi, which means to send forth, to dismiss, to expel, or to let go. So sa wife, if she wants to dissolve her marriage, she leaves. For sa husband, siya ang pahawa sa iyang wife. Put away, culturally speaking, is applicable to the husband only. Because the husband typically owned or controlled his wife or the household. So siya ang naay katungod, would decide. And so for the husband to initiate a divorce, he legally what? Dismisses, write that down, or expels his wife from his home. Pero ang wife hindi makahimo na. He cannot expel her husband. She cannot expel her husband. But if she wants to dissolve her marriage, she has to leave. Mauna ang ilang culture before. And sabi ni Paul, don't do that. Don't do that kay mga Christians na ta. So ang point ni Paul is this. Both the husband and the wife. Pag-ingon niya nga, wives, do not depart. Pag-ingon niya, husbands, do not put away. Parehas na siya og meaning for Paul because ang point ni Paul is this, that both husband and wife, wala sila right to dissolve the marriage covenant. That's what he means. That's his point. Gigamit lang niya ang terminology sa mga Corinthians based sa ilang naandan, based sa term na familiar sila. So, depart man na or put away, yes, same gihapon na siya, it is attempting to dissolve a marriage which sa mga Christians, we are prohibited to do so. The caution, what is the caution? Okay, kaya mo insist man yun mo. So if the wife departs from her husband, or if the husband puts away his wife, they must remain what? Verse 11. What's the word? They must remain what? Unmarried.
di mo pwede magminyo utro. That's the portion. Hinamag yung marriage ko na di na matabang, di na maluwas. Irreconcilable na yun. Huwag pwede pa doon unta. Kulang lang patience, willing mo, what's hard work. Hard work man yun ang marriage. So what are the reasons why they should remain unmarried? If the wife chooses to depart from her husband, if the husband puts away his wife, why they must remain unmarried? I give you 4 reasons. Number 1. Because bago pa sa Matthew chapter 5 verse 32, in Matthew chapter 19 verse 9, they commit manggod adultery if they remarry while their respective spouse is still alive. Matthew 5:32. But I say unto you that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery. And even sa divorce or separation, there's only one reason why you do so, and that is because your partner or husband or wife is unfaithful. And even if nakapasar ka, kanang imuhang pag-separate sa iya is na valid reason, but you're not allowed to remain. Samtang buhit pa ang imong previous ay imong husband or wife. Muna uban, before sila mo lakaw, muhawa sa balay, utangan sa ilang dora ratil na ang kape. Number 2, bakit di pwede mag-remarry? Because ang sulti sa Romans chapter 7 verse 2, only blank can dissolve a marriage. What do you think is the missing word? Death. That's correct. Romans 7:2. I'd like to read that one. Only death can dissolve a marriage. For the woman which had an husband is bound by the law to her husband so long as he what? So long as he liveth. But if the husband be dead, she is loose from the law of her husband. She's now free. Number 3, what's the reason? Because a previous marriage bond nimo with your spouse, even if you depart or you put her away, that marriage is still what? Valid in the eyes of God. That's why kung magminyo ka outro, nakakubit kang adultery. Nga naman, kaya imong marriage ana nga person na buhit pa, valid pa sa mata sa Ginoo. It still stands. And the only thing that makes it kanang ma-dissolve siya is when someone dies. One of you died. So sa lesson din niya. Ang lesson there is this. Before you decide to get married, ang po isa pinakadagan. Kung sa may direktiba sa Ginoo sa mga Christian na gusto lang ninyo na mong ng partner, dapat yung partner Christian. Yung parehas mindset, yung parehas principle, yung parehas conviction, sama na ninyo. I remember when katong hapit yung opinion ni Russell before. So isa sa akong mga ninongs was an uncle of mine. Ang iyang wife was my blood relative, si Auntie Ruth, niya yung husband si Uncle Francis, Portuguese na nagpuyo sila sa Hong Kong. Nag-attend sila, na sila yung police at Philippines to attend our wedding. And Uncle Francis, he told me, am I sure that yun magminyo? And then he said na kining kanang ang decision daw to get married is like someone na ang iyang left foot na sa ground pero yung right foot na sa lubnganan. Because it is really a challenge. It is a life na dili basa-basa na sudra.
Kasi remember last Sunday, kung saan purpose sa courtship, isa lang, marriage. Kung nagkisa man ang imuhang may imong boy o girlfriend, mo na siya. Ang imong masawa o mabana, kaya ang purpose, marriage man. Crucial kayo, one of the keys to a strong marriage is marrying the right person. We have all the time, being a single, to think about it. Pero naghatag na din ang Bible o kuwan, direktiba. Dapat parehas mo faith. Third reason. Why is it that even if the wife departs from her husband or the husband puts away his wife, but they should remain unmarried is because, number 4, letter D, so that, para matagaan ang isa't isa o what? Opportunity for possible reconciliation. Di ba mo nasunod sa verse 11? 1 Corinthians chapter 7? Kasi sunod sa verse 11. But if she depart, let her remain unmarried. Or be what? Reconciled to her husband. And let not the husband put away his wife. Kaya naman, kasi pwede pa mabalik, pwede pa ma-heal, pwede pa ma-repair. Kaya kailangan ng DI is isa kasi ang pride mo rin na ito ang solusyon. Pride na DI iset aside. Matungkol kaya ang pride makabuta, feeling mo ikaw victim. Feeling mo nga ikaw ginawdaog. Pero na po na kay contribution sa inyong problema. Gawin na lang sa husband ang fault. Sa husband ang fault. Pero sa husband, ang wife na talaga ang fault. Dili pwede. Duha mo. Set aside your pride. Mula pa ni may mong wife or husband, set aside your pride. It's worth doing it. It's worth giving up your pride. Swallow your pride. You know what? Pride is the only poison kung yung iswallow, hindi ka mamatay. Pero, kaon og dollar killer. Diba? Mo na ang epekto. It's poison, but pride is the only poison. Poison man ang pride. It's the only poison kung yung iswallow. It will be good for you. Because ang sulti sa Bible sa Book of Proverbs, ang pride, ang magsulod ka nung sa pride is your downfall or destruction. Is that worth it? Is that worth holding on to your pride? Kanang dahil ka pangluod, pride mo na. Kadali masuko, pride mo na. Katas ka expectation, pride mo na. Kanang nangyayag validation, pride mo na. Pride is deceiving, it's tricky. Abili mo dili pride, for pride di ay. In fact, everything that we do, ang nagpaloy na is pride. Pride is what? Refusing to submit yourself to God. That's pride. Kanang maulaw, pride pa na. Yes. Think about it. What is pride? It is thinking more about yourself. Selfishness mo na. Pride is selfishness. Selfishness is thinking more about yourself. Saan na lang ko, saan na akong feelings, saan na lang ako ang inali-inana. I always tell my students sa Holy Cross na kay ginamang ko oral recitation, kay interactive, di pa ako ma-measure kung nakasabot ba akong masyadante. So, sinong oral recitation. And then, I told them na kung kabalo mo sa answer, raise your hand, I call you, and give the answer. Ayaw padala sa inyong kaulaw, kay dala masyadante nga, kabalo sa answer, di na sila mo raise your hand para mo answer. Ayaw mo kaulaw, and I told them, pride man ang maulaw. Why is it pride? Pride, by nature, is selfishness. You are thinking more about yourself. So, kung kabalo ka sa answer,
Pwede ka gusto mo answer, kaya maulaw ka, selfishness yan. Ano man? Kaya hindi selfish na tao is this. Kamu siya answer, and he will raise his hand, i-answer niya ang question, because gusto niya ng mga classmates makabalo. You see that? He is thinking more about other people. How can other people benefit from him? Siya nga nakabalo sa answer. Pero ang nagpadaog sa iyang kaulaw, nag-think more sa iyang sarili, how can I protect myself? How can I protect myself? How? Saan na lang ako? Pagkaroon ako akong ipati, wala niya naisip na iyang mga classmates mag-bless sa iyahan. Sabi notice, kung isa po itong talented mo, Panginoon, hindi kayo ginashare ilang mga tao. Isa pa itong naibawan mo, hilong kayo, kaya napapukson ang muting mo. Na kung makatingog na, inanin ng pagkod, tingog naman, no na daw ito, tingog na siya. You see that? Pride is tricky. It's deceiving. You thought it's humility, it's not. And pride is the number one destroyer of marriage. Right? Pastor, sa'yo na kayo ni Marisulti. I know. I've been married for what? 28 years now. I know what I'm saying. And I believe, mga marriages na nag-last anak nga kadugay, 30 years, 35 years, humanly speaking, that is not possible. That's why we can only say, grace sa Ginoo kung nakaabot sila ng kadugay. Grace sa Ginoo. I tell you. Especially now, we're living in a times namurag mibalik ang panahon sa Corinth, sa time ni Paul, nga ang fornication is rampant and normal. Niya nakasulod sa church. Remember mo how, kung sa instruction ni Paul sa church sa Corinth, sa chapter 5, how do we deal with members na di maginuso silang fornication? Hard. Hard ang gisulti ni Paul. And then, ato lang siya murag isihon, i-tolerate, and approve. And then, tawag dahil ang church na judgmental because we discipline members. We will refuse to repent sa ilang fornication. My son, if you are here to protect your pride, I am here to protect the church. Di ko ninyo masaktan until mag-pastor. I have a calling to obey. I have a master to please. It's not you. It's God. Kung naa sa pulong sa Ginoo, buhata kay kung di ka mo disciplined member, ang church mo i-disiplina sa Ginoo. Ako ang pinakaunang i-disiplina sa Ginoo. You are thinking, members are just thinking about themselves. How about the church? How about kaubanin mo sa church? Nag-break, nag-destroy ang kinabuhi. How about them? So you protect your pride, I'll protect the church. God is on my side. Because that's what the Bible says. We are commanded to judge. Because we are commanded to discipline members. Ang giingon sa Bible, kung mag-judge mo, judge yourself first. And after that, ina ang imuhang brother na nasa hugaw sa tao. Kasulti ni Jesus, before ka musulti sa imong brother na siya hugaw sa tanaw sa imong sarili kung nabay hugaw. Kung after ana, wala na, then tell. We are commanded to rebuke our brothers and sisters. And you know, tension. You know, when the church begins to raise the standard
tension happens. Pero kung di na ito i-raise atong standard, we compromise, we tolerate, walay resistance, walay tension, walay reklamo, walay mga false accusations, na judgmental, self-righteous na kayo mo. But when you begin to raise the standard, when you begin to obey the word of God, and this is where tension comes in, because people who loves darkness, they hate the light. They hate the light. And I say this with all humility and gentleness and tenderness, because I know, kung di ko go careful, I will also fall. Ang priority gid sa kaaway is to disturb the pastors, the leaders, because just imagine when the leader fails, when the pastor fails, we can just imagine the effect of that to the members. So kung ay member influential, leader, you can just imagine the effect. Okay. So I'm saying, what ara kami, umay mami, gisulti sa pulo sa Ginoo. But then again, to end this message, ang marriage, my son, if you notice, diha sa marriage, makita ko yung mga gospel. For example, sa gospel, pilang Ginoo kung kisa mong iyang mahimong member sa iyang bride. So is the man he chooses kisa iyang mahimong bride. Diya sa gospel, makita nimo nga husband, he represents Christ, who is the Savior, protector, provider of his wife. So is Christ, he is the protector, Savior, and provider of his church, which is his bride. Onya, ang church kita, we are like the wife, we submit to our head, who is Christ. The same way that the wife submits to her husband, who is the head over her. Ang marriage, makita din yung gospel sa marriage because of this also. Because when someone fails, just like the gospel, we are commanded to forgive our partner, our spouse, husband, or wife. That's the gospel, did it not? Forgiveness, to forgive. And if ever we are to forgive, always remember this. You should not forgive. That's true. You betrayed her. Whatever that may be, and you didn't serve it, always remember this. We are still commanded to forgive. We are commanded to forgive. Lisod kayo mo forgive kung ang imong mga reason tawhan. For example, kung forgive na ako siya kung magbago na siya. Kung forgive lang ko kung kasay na ko niya. Kung forgive lang ko kung siya muna doon sa kanya mga sorry. Di ba mo na ito? Muna wala forgiveness sa may tabo because sometimes di na may tabo na siya muna pangay yung kasay no? O magbago siya or kanang narin mo yung trust. Most likely ito na happen. Kaya nga ito gusto, di man karoon na mahita mo. Because in the first place, or sometimes, forgive lang ko kung okay na akong feeling. Chances are, kasi di ka forgive because what if the feeling, hindi mo abot? Kasi sunod sa Ephesians chapter 4. There's only one reason why we forgive. And that is because Christ has forgiven us. You see that? Because Christ has forgiven us, therefore we ought to forgive others. Someone defined marriage like this. Marriage is the union between two forgivers. John MacArthur said one time, imagine a marriage ng husband and wife never stop forgiving each other. Walay marriage na mabungkan. Walay marriage na mabungkan. So balik namin ka, kung okay akong feeling, I will forgive because in the first place, forgiveness is not a feeling, it's a choice. Why? Because forgiveness is an act of love and love is not a feeling, it's a choice.
Forgiving, anong mali na minta na kung siya maunag doon sa kuha, pasalamat ko siya, or kumabag ko siya, why? That is wrong because forgiveness, listen to this, is unconditional. Pagbago na siya or dili, kung doon na siya sa imo or dili para mga sorry, forgiveness does not depend on that. There's only one reason basis why we forgive because Christ has forgiven us and that is the only reason why we do so. You see, when you forgive that way, it talks so much about you. You are a person na nakasabot yun what the gospel is all about. What salvation is all about. What forgiveness is all about. The gospel, my son, nakita nimo sa kamilyohan. Husbands and wives here, practice it. Preach the gospel to yourself every day. Preach the gospel to yourself and live out the gospel. Practice it. Apply it sa inyong marriage. Because love begins at home. Starts at home. Starts with your marriage. Another aspect of the truth na ang gospel makita sa marriage because of its sanctifying power. Hindi ba sanctification is also part of salvation? Sanctification is God's work of maturing you and growing you. This is what I've learned. Sa tanang gamiton sa Ginoo para i-grow ko, it's my marriage. Ako in marriage ang number one factor sa akong spiritual growth. Nga naman, everyday man may makita sa akong asawa. 24 hours a day, 7 days a week. Kita, masabi ka naman ka makita. That you are with your wife every day. Kailan ang asawa sa imo, kailan ang bana sa imo, wanay matago sa iya. Wala na sa balay, wala na plastikan. Because we know each other. But kailan ka umayo sa itong partner, sa itong husband mo. You see? Wala na reason nga mag-pretend. And so just like the gospel, sa gospel, we are sanctified as a Ginoo sa marriage po. We are being sanctified also. We learn how to love unconditionally. No? Sa pagpili o partner, conditional. Dapat inani, ako gusto. Number one, Christian guild. Kato akong requirements sa wife. Ihatag sa Ginoo sa ko. Karon, na 28 years na minyo, unconditional na. Wa naman kay mahimo. Dili ba? Diba tayo mo? Conditional sa so good, unconditional na pag minyo na. Ha? Siya, mga pa Jesus, ano po ko'y mahimo pa? We're stuck. Unconditional. Di ba mo ng gospel? Unconditional love sa Dima? Amazing God. And that's it. Ginoo magpapanalangin siyang tulong karon. This is Paul's instruction to the marriage. Shall we pause for a while and pray? There are so many things to talk about marriage. But maulang sa ito ang ginalaw sa Ginoo for me to say. Na akong prayer right now is make those things that I said good enough. Para ma-encourage ta, para matudluan ta, ma-correct ta, ma-inspire ta, whatever it is. That's my prayer. And may that be your prayer too. What part of this message struck you the most? What part of this message led you to give thanks to the Lord?
What part of this message na correct ka? What part of this message na rebuke ka? What part of this message na inspire ka to love your spouse more? And now you've learned to love your spouse unconditionally. How many here na-inspire na mo forgive na? Finally. Whatever it is that's in your mind, sa mga single today, you may not married yet, but at least you have a glimpse. You have now an idea of what marriage is all about, at least partially. I'd like you to pray that God will prepare you for marriage, that you will make the right choices. God will give you wisdom. Young people, please pray for them. Sa tuwa mga married, whatever it is that is in your heart, I'd like you to tell God about it. I would like us to sing that song, Where is Thy Faithfulness, because it really describes marriage. Nagadugay. Faithfulness is a Ginoo. Sikreto ginagawa. Just the first verse lang, then chorus, that obey. Just a short response by singing this song. Ang lingkod lang pa as we sing this wonderful song. As, to be honest, no, when nagkanta tani, I was thinking about my kids growing up. Kami doon ni Russell, sa buong kami niyon. I was just holding back my tears because knowing myself, knowing my folks, if ever our marriage still stands today, that's because of the faithfulness of God really. So I just would like us to sing this song, maybe this time heartedly, maybe worshipfully. Shall we sing this song together? Just the first verse and the chorus. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not
very interesting kaayo na lesson. Na-bless pa, tanan sa inyong madugog karon. Hindi kaya, no? Lagi na itong disclaimer ni Pastor Jonah sa primero. No perfect husband, father, yun na. No, this is a lifetime learning yun. Lagi na sa itong minyo. And, yeah. Kasi may mga husband na driven, taas mo ka mo, mga husband. Lingihan rin yung wife, lingihan yung wife, yung na, salamat kay ikaw ang ihatag sa Ginoo sa buhay. Ang mga wife, lingihan yung husband daw. Yung na, wala na ko'y mahimo. No? Grabe, and there's a, yeah, kapag yun ni Pastor, pili ka sa imo marrying the right person, no? And how about ang naging mga naminyo na ay sila na himong Christian. Muna isbo na nato, Pastor, no? Next. Yes, maybe, kana ba last part, Pastor? Yes, no? So, looking forward na topic na po, no? Next, and I see here na warning, Pastor, no? About last. No, kung sali ang value sa last nga, mahino siyang work nga, mag-spend ang eternity diha sa impyerno, no? So, also there's a warning din na natin ka. No? So, nindot kaayo ang lesson para sa mga minyo o sa mga plano mga magminyo, no? Nindot kaayo, and samot na last part ni ini, bahay na itong mga naminyo ng daan ay panay mo gustuhan. Look forward na ito ninyo. And this is the last part, aning confusion in singleness and marriage about this church problem series sa 1 Corinthians. And I think that's it. At tuta sa ito ang announcement sa itong pastor's time. Ako'y balik, Pastor Jonah. So in behalf of the ABET, ato ang coordinator sa itong Family Day, just like to encourage you, no, hapit na ito ang Family Day. Karoon na yung Friday, overnight, one night, until sa Saturday. And naay akong i-request sa ABET, if you can call a meeting sa tanang mga committees. And akong gihangin si Mix to inform the men nga muatan ang meeting, because kung naay mga bet, kung naay mga need nga ang men mo take charge, we will assign some men to take charge of it. So maminaw lang mi bet sa imong pag-go over sa mga events from beginning until the end, then let us know when ang mga men pwede matagal og task. In addition sa mga committees ngayon mo nang na create bet, okay? We support you all the way at the bet because they easy mag-coordinate ng event like this. This is big. And this is once a year. Pila na kayo surat na naka-family day na nabalik na ito. And then, nindot ang kayong place. Nanay mga assign ng mga rooms. Nanay mga assign ng mga teams. So, kulang na lang ang pag-tapok para magkuhat ni ini. We will finalize po niya ang method, ang way sa pagluto o kumanta. So, please come. I'm sure i-inform mo ni Abed katong mga committee chairs o mga men. So, after lunch, dili natin sa tanan mga members katulang committees o mga men. Kay inaanan na po itong mga men na to really lead kay sa dobe i-trust sa Ginoo ang pag-lead sa church. Mga men. Okay, sige. So, kanala akong announcement pagkaroon. Ano si Mix sila regarding mga activities ko mga po. Liga o niya 3:30. Okay, sige. Address akong back. Mayong gusto sa puntanan. Mayong gusto sudah. Bible School, karon nga Sabado, padayon ang lesson sa ato ang mga estudyante. So, alas 2 gihapon, ato ang klase ana. And then, so pa, tama din. Tama din. Sige lang, maghatag ako ng announcement. Kasi na, dito ka magklase. Sige. Muhatag ako ng announcement sa ito ang GC ana. And, conference nato sa Mati sa August. So, marami na itong preparation na mas pasensya sa hindi. Kung ano ako na, wala na rin siya. And this week, naatay mga kaigsuunan sa ulog.
sa ilang mga special yung mga adlaw. We have si Sister Marisa. Na ba siya? Wala na. Nagsaulog sa iyang adlaw na natawhat katong ano sa to? Wednesday? Wednesday ba to? Wednesday to, David? Na birthday si Ate Marisa? Wednesday? And then also, karon nga adlaw, nagsaulog sa iyang adlaw na natawhan si Brother Kirby. Asan si Kirby? Nasa gawas. And then also, karon gihapon nga adlaw, nagsaulog sa ilahang anniversary. Ang ato ang mahal nga pastor o kaya pinangga nga asawa. Ay, gahapon di ay. Sorry, mali akong kalendar. Gahapon, si Pastor Jonah and si Nina Grass nagsaulog sa ilahang 28 nga wedding anniversary. So, ato silang hangyo din sa tubangan. Asa na to si Kirby? Si Ate Marisa, wala na. And then also, Mr. and Mrs. Badilles para ato silang kawitan. Nahanap ang birthday then anniversary. Wala yung birthday? Asa mo si Kirby? Nakuha ni John? Anniversary din siya. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Mga ligaw sa cake na si Was. Happy anniversary. Happy anniversary to you. Anniversary ninyo natin. Happy. Ninang Ras, sa'yo may ngunin mo nga si Pastor kong nabana. No choice. Sige, magkampo ka. Ato silang kuhan. Father God, we thank you, Lord, for this time ngayon mo ang gihatag ka namo. Especially, Lord, sa mga kawanan namo kay Igsuunan nga nagsaulog sa ilahang espesyal nga mga adlaw. Even kang Sister Marisa, kay Brother Kirby, sa pagsaulog nila o Diyos sa ilahang adlaw na tawhan. Ikaw pa dahil nga magapamuhat sa ilahang kinabuhi. Ikaw, Diyos, pa dahil mga panalangin kanila. Ikaw magapamuhat. Kung sa may mga timuhan nila o Diyos nga na kanila karon, hinaot pa Ginoo nga katon isubay sa imuhang maayong pagbuot o kiningtanan sa dihang adunay kahimuan niini, wala sila laing pasilunggan kundi ikaw lamang gayud. Hinaot pa nga sa ilahang padayon nga pagtubo isip nga Kristohanon. Padayon sa sila o Diyos nga magapanimuha sa imuhang pag-iya, sa imuhang paggabay sa ilahang kinabuhi. And I pray, Lord, nga ikaw padayon paunta magapanalangin kanila ug mahimo silang panalangin sa ilahang mga kaubanan ug bisan pa man niinig iglesia sa ilahang mga pamilya, sa tanan ng mga tao Diyos nga masalimuha nila sa ilahang kinabuhi o bisan pa sa pagsaulog o Diyos sa special nga adlaw o Diyos sa ilahang kaminyoon. We pray, Lord, bisan pa kang Pastor Jonah, kang Sister Ras, salamat Ginoo sa 28 nga katuigan nga imuhang ipaabot sa ilahang paghigugmaay. Salamat Ginoo sa panalangin nga imuhang ipaabot kanila, sa panalangin o Diyos sa pinaagi-usab sa mga anak nga imuhang ipaabot kanila, sa ilahang paghigugmaay Ginoo, bisan pa man usab sa imuhang paggamit sa ilahang kaminyoon nga nahimong panag-ingnan, dili lamang kanamo o Diyos, kundi sa daghan usab nga mga minyo nga mao'y nahimong ihemplo o Diyos ang ilahang nga paghigugmaay. I pray nga ikaw padayon pa yun yung magapamuhat sa ilahang kinabuhi, sa ilahang kaminyoon. May you continue to give them patience, joy. I pray, Lord, nga ikaw continue nga mag-workout usab sa matagos ang ilang kinabuhi as I also work out the love nga naa sila sa matagos sa ikaw o Diyos padayon nga magapamuhat. And I continue to pray nga daghan pagayong o Diyos nga mga kaubanan namo, daghang mga katawhan ang mapanalanginan as we look at their lives, as we look at their marriage, may they continue to become example Ginoo sa daghan pagayong ng mga kaminyoon. And I pray, Lord, nga ikaw, kung sa man ang mga timuha nga na kanila,
ikaw, O Diyos, maghatag ito katubagan niya na sumala sa mga maayong pagbuot. Kami tanan, nagpasalamat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus sa among manluluwas. Amen o Amen. Na pa isang announcement mission team, si Pastor Jason na po din need to rest dito and then to give a report sa Madang Mission. Sa gusto niya i-share ng mga updates sa mission nato sa Madang. So maybe during lunchtime siguro, no? Nag-start siya po at the same time. So kato lang. Napa, Abet. Okay, payment sa Family Day is karon. Okay. Sige, so announcement lang sa mga muhatag pa sa ilang payment. Karon ang deadline. Okay, sige. Due, karon. Okay, so kato ha, ang last payment is today. Pwede niya tuulon si Ate Chichiyo niya, no? And giniha, klaro kayo na, pabag ng Brazil. Seryoso na siya. No choice. No, so, sanctification yun, no? Gracias sa Diyos. Amen nga na. So, ako ginamit ako na sa pagtindo para sa tuwang tayo sa offering song and ako mangyayon si Pastor Jason niya to come here para sa tuwang closing prayer. Praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now God above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and scattered on high. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the Lamb that was slain, who had borne all our sins and had cleansed every stain. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. All glory and praise to the God of all grace, who has brought us and sought us and guided our ways. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Salamat Ginoo sa imong paglimpyo sa among simbahan. This is your church. And kung ang mensahe kaganina is a rebuke, Lord, among yung gawaton. For us to grow, for us nga kining mag-grow ni sa imong pulong at the same time, Ginoo, ma-remind me sa among faithfulness sa among mga asawa. Na mga butang na kining masukat ang aming pagkalalaki sometimes maybe because of the authority nga among ginagunitan usa ka mga lalaki pero dili diay Ginoo gi-remind me nimo karon nga ang pagpasayo ang forgiveness
Dili gyud mag-sustain Ginoo ang marriage kung walay forgiveness. And the best solution para mag-sustain, mag-grow o mag-survive ang marriage is mubalik na sa pagtanaw ng Christ na siya nag-forgive sa mga. All of us are prone to temptation. Yes, it's true. Pero Ginoo mapakgan din siya. When the time nga kami nga mga men, kami nga mga imong anak, permiti mag-rely sa mga, dili may pwede magpalayo sa imong presensya. Just as you reminded us from the story of Asaph sa Psalm 73. O, nasa mga insecurities na mga butang na ibog siya sa mga worldly men, worldly people. Kaya mas gi-bless pa ang mga kalibutanon ng mga tao, mga dautan ng mga tao kaysa sa mga godly men, godly people. But one thing, nga nagkaroon siya og kining hope when the time he entered into your in the tabernacle. When the time he entered into your presence, he realized everything. Nga ang mga dautan tao di ay Ginoo. Ang mga wicked people na di ay distraction di ay ang ilang padulungan. Ug kami nga mga nagpadayon sa pagpangalagad kini nagduol sa akong kinabuhi di sa imong presensya. Lord, the more me nga ma-bless, the more me nga ma-restore ang mga joy diya sa inyo. Tabangin mi and continue to kining madasig mi sa imong pulong, ma-remind mi perminti o magpabiling Ginoo ang imong uban ka mo kanamo tulo sa imong song nga mo di kanta karon ang imong faithfulness sa imong ginabuhi. Lord, all the glory belongs to you in Jesus' name. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Default, amen. Michael to Satanan, God bless you.